Assalamu alaikum. This is Afra Anjum welcoming you all to Evening News. You have just heard the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. Chief Advisor to the interim government, Dr. Mohammad Yunus, honoured the martyrs of the Liberation War this morning by laying wreaths at the National Memorial in Savar. Despite heavy rain, after placing the wreath at 9:53 a.m., he stood in silence for a while to pay deep respect to the memories of the martyrs of the 1970 Liberation War. A contingent comprising members of the Bangladesh Army, Navy and Air Force presented a state salute during the ceremony, while bugles sounded the last post. Other advisors of the newly formed interim government, the chiefs of the three services and senior civil and military officials were also present. Later, flanked by other advisors, he also placed another wreath there. The advisors said the law and order and economy are their first priority. ব্যবসা মন্থর হয়ে গেছে, নানা রকম চ্যালেঞ্জ, ব্যাংক এক্সেলের চ্যালেঞ্জ, অর্থনীতিতে পুনর্জীবিত করতে হবে, মানুষের জীবিকার যে এফেক্ট পড়েছে এটাকে আপনার তাড়াতাড়ি আমাদের ইসে করতে হবে, এটাই সবচেয়ে প্রধান কাজ। তো বললাম আগে তো ল অ্যান্ড অর্ডার, তারপরে অর্থনৈতিক হিসেবে উদ্ধার করতে হবে আমাদের। আমরা আশা করব যে আমাদের যারা সিনিয়র সিটিজেন নাগরিক সমাজ তাদের অভিজ্ঞতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং একই সাথে আমাদের যে তারুণ্যের শক্তি, এই উভয় মিলে আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রটাকে আবার নতুন করে সাজাতে পারি। আমাদের জন্য যে অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে দেশ গড়ার, এই সুযোগটা যেন আমরা কাজে লাগাই। এই সরকারের 25 থেকে 85 যে একটি তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার যে সংমিশ্রণ হয়েছে, এটি আসলে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং বাংলাদেশের প্রকৃত যে চাওয়া পাওয়া সেটি বাস্তবায়ন করতে পারবে বলে আমি মনে করি। UN Resident Coordinator in Bangladesh, Gwen Louise, said the United Nations has a crucial role in supporting the Professor Mohammad Yunus-led transition government until a national election is announced in the upcoming months. She told the reporters after a meeting with a BNP delegation led by Mirza Fakhrul Islam Alamgir at the party chairperson's Gulshan office. She said they are meeting all of the stakeholders, all of the parties involved and all of the civil society organizations to begin conversations about how the UN can support Bangladesh along the path for looking at a new investigation on what happened, how to reconcile and advancing on the development priorities in the country, and of course supporting until the new transition government can announce elections in the upcoming months. We are meeting because, as you all know, last night a new transition government was announced under the leadership of Dr. Yunus, and the United Nations has a very important role in supporting this transition government. So we're meeting all of our stakeholders and all of the parties involved and all of the civil society organizations to begin conversations about how the UN can support Bangladesh along the path for looking at a new investigation for what happened, path to reconciliation, and advancing on our development priorities in the country, and of course supporting until the new transition government can announce elections in the coming months. আজকের বাংলাদেশের এই বড় ধরনের যে পরিবর্তন হয়েছে, বাংলাদেশে যে আবার আমরা দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা পেয়েছি, এর সাথে বাংলাদেশের মানুষের জনসমর্থন যেভাবে ছিল, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভালো সমর্থন ছিল, বিশেষ করে ইউনাইটেড নেশনসের একটা বড় ধরনের সমর্থন ছিল। বাংলাদেশের মানুষের হিউম্যান রাইটস ফিরিয়ে আনা, বাংলাদেশের উন্নয়ন পার্টনার যারা আছে তারা বাংলাদেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটা নিয়ে সকলের মধ্যে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। আজকে সকলের সেই সংখ্যা কেটে গেছে। 3 police stations under the Tejgaon division of Dhaka Metropolitan Police started its activities along with the Army's assistance. Azizul Haq, Deputy Commissioner of Police, confirmed the information. He also said the situation in the Tejgaon police station is now good and assured of giving all-out cooperation to people. He told the reporters in a briefing today. Army personnel were also present. The new Inspector General of Police asked all police personnel to return to their posts, a call which was repeated by the armed forces and law enforcement agencies. ব্যবসায়ী মালিক সমিতি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্টুডেন্টস, টিচার্স
স্কাউটস, বিএনসিসি, আনসার বাহিনী তাদের সবার সাথে আমাদের সমন্বয় সভা করেছি, যার মাধ্যমে সবাই আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে পুলিশকে নতুন করে রিফর্ম করে তাদের কার্যক্রম অল্প সময়ের মধ্যে শুরু করার জন্য তারা সকলেই আমাদের সাথে পুলিশ ভাইদেরকে সবাই সাহায্য সহযোগিতা করবে, এভাবে আমাদেরকে সবাই আশ্বস্ত করেছে। পুলিশকে আবার নতুন ফরমেশনে আনার জন্য কাজ করার আপনারা পরিবেশ তৈরি করে আপনাদেরকে দিতে হবে। অতএব আপনাদেরকে সবাই সুনাগরিক যারা আছেন সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা প্রত্যেকটা থানাকে পুলিশের জন্য কাজের উপযোগী করে দিবেন। সামগ্রিক পুলিশিং যত কার্যক্রম এখন থেকে আমরা এখানে শুরু করব এবং সব ধরনের যে জনগণের যে সহায়তা, পুলিশি সহায়তা আমরা এখান থেকে প্রদান করব। The U.S. welcomed Dr. Yunus's call for an end to the recent violence. U.S. State Department spokesperson Matthew Miller said they stand ready to work with the interim government and Dr. Yunus as it charts a democratic future for the people of Bangladesh. He made the statement saying that U.S. President Joe Biden congratulates the new government. Meanwhile, the U.S. rival China has noted that Bangladesh has formed an interim government and welcomes it, and reiterated that Beijing strictly follows the principle of non-interference in other countries' internal affairs. The European Union said it was looking forward to working with the new administration in Bangladesh and supporting this important transition. India Prime Minister Narendra Modi and Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif have congratulated Dr. Yunus on being appointed as the chief advisor of Bangladesh's interim government. Due to increased supply and the absence of extortionists on roads, prices of all kinds of vegetables and chicken have decreased in the kitchen markets of the capital. Students from the anti-discrimination student movement were seen monitoring the situation at Karwan Bazaar today. Traders at this kitchen market reported that vegetable prices have dropped by a minimum of taka 15 per kilogram compared to the last 3 days. Chicken prices have decreased by taka 20 during this time. The supply of vegetables in the market has doubled. Fewer vegetable trucks were arriving earlier due to the ongoing protests, but the number has now increased. Additionally, there are no extortionists on the roads, which has led to lower prices. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.